Nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziks Akaadaamii akkam jirtu? Nagaa keessanii, fayyaa keessanii, barnoonni akkamii akka gaariitti akka deemaa jiru abdiin qaba. Egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 10 boqonnaa 4ffaa kutaa 2ffaa isiniif qabadhee dhiyaatee jira. Kanaafuu isinis chaanaal kanaaf keessummaa yoo taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo akkuma baratame viidiyoowwan like share gochuudhaan barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa. Anaan illee ni jajjabeessan isiniin jedha. Har'a kan ilaallu 4.6 the electric field and 4.7 electric circuits. Egaa waa'ee dirree elektirikii fi waa'ee sarkiitii elektirikii bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Hamma xumura viidiyochaatti nafana turaan affeerraa kiyya haa jalqabnu. Okay, 4.6 the electric field. What is electric field? An electric field is a region where an electric charge experiences a force. Egaa dirree elektirikii kan jennuun iddoo chaarjiin tokko humna itti dalageessuu danda'u yookiin immoo humna itti seensi gochuu danda'u dirree elektirikii jedhama jechuudha. Amma chaarjii poozitiivii tokko yoo qabaanne yookiin immoo chaarjii negatiivii tokko yoo qabaanne chaarjiin poozitiiviin kun kallattii hundaan humna appilaayi godha jechuudha. Yookiin immoo qaama biraarraa yookiin chaarjii biraarraa ammas humni irratti dalageeffamuu danda'a jechuudha. Iddoo humni chaarjii kanaa gahuu danda'u 3 dimensional jechuudha. Kallattii hundaan naannoon jiru yookiin eeriyaan yookiin riijiniin jiru electric field yookiin immoo dirree elektirikii jedhama jechuudha. Egaa akkuma dirree kubbaa miilaati jechuu dandeenya jechuudha. Dirree kubbaa miilaa keessatti kubbaan taphatama. Dirree elektirikii jechuunis immoo iddoo humni elektirikii chaarjiin tokko dalageessu qaqqabuu danda'u dirree elektirikii jennaan jechuudha. Egaa kun kan chaarjii poozitiivaa ta'e inni kun immoo kan chaarjii neegatiivaa ta'a jechuudha. Qaamni chaarjii kamiyyuu yookiin immoo fakkeenyaaf chaarjii tokko kuloombii kana yoo fudhanne dirreen isaa bifa kanaan dalagaa jechuudha. Amma dirreen isin argitan kun dirree elektirikii chaarjiin waan poozitiif waan naanoo kuloombiin maal godhu jechuudha uumuudha jechuudha. Dirreen kun egaa akkuma argitan fakkeenyaaf amma seensarii keenyaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Aadaduma dirree kanarraa fagaachaa deemneen electric field strengthiin keenya cimni dirree elektirikii kun maal ta'a deema jechuudha. Gadi irratti adeema jechuudha. Amma yoo ilaaltan naannoo kanatti amma xiyyi deemtuun tuni hamma yookiin immoo magnitude electric field strength keenya bakka nuu buuti yoo ta'e gabaabbatti adeemuun irraan siqeen jechuudha. Yoo argitan ofuma isheetiin gabaabbatti. Yoo itti siqee immoo baay'ee dheerata jechuudha. Yes. Baay'ee chaarjiitti dhiyaannoo jiran yookiin immoo dhiyoo isaatti amma naannoo diimaa ta'e mul'atu kanatti yoon siqee fiildii baay'ee cimaa ta'e yookiin immoo electric field strength dhaan qo'annu waan ta'eef electric field strength olaanaan jiraachuu nu agarsiisa jechuudha. Olaanaan jiraachuu nu agarsiisa jechuudha. Yoon irraa siqee immoo akkasuma ta'e jechuudha. Idduma kana kaa'e immoo yoon chaarjii poozitiivii naannoo kuloombii tokko yoon dabale ofuma isaan dabala jechuudha. Magnituudiin chaarjii keenya cimina dirree keenya irratti maalidha jechuudha? Dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Dirree elektirikii kan jennuun maalidha jechuudha? Iddoo chaarjiin tokko dhaqqabee humna dalageessuu danda'u jechuudha. Humna dalageessuu danda'u jechuudha. Electric field lines are an excellent way of visualizing electric fields. Egaa sararoon dirree elektirikii mala dirree elektirikii fakkii isaa kaasuuf yookiin immoo bakka buusuuf nu gargaaranidha jechuudha. Egaa sararoota dirree elektirikii kan jedhan kana fayyadamneet maal goona jechuudha? Fakkii isaanii kaasna yookiin immoo bakka buusna jechuudha. Electric field line is imaginary line drawn in such a way that its direction at any point is the same as the direction of the field at that point. Egaa sararoonni dirree elektirikii kunniin sararoota yaadaati jechuudha. Qabatamaan kan jiran yookiin immoo chaarjota irraa kan mul'atan osoo hin ta'in sararoota yaadaa iddoo humni elektirikii tokko gahuu danda'u chaarjii tokko irraa kan maddu jechuudha. Kan ittiin bakka buusnuudha jechuudha. Kan ittiin bakka buusnuudha jechuudha. Egaa kallattiin isaanis immoo fiildii bakka sanitti uumamuun wal fakkaataa ta'a. Fakkeenyaaf sarara tokko fudhannee yoo ilaalle sarara kana yoo ilaalle sarara dirree elektirikii tokko kana yoo ilaalle fiildiin iddoo kana jiru kallattiin isaa isa kam ta'a jechuudha. Isuma sararri kun irra jiru kanarra ta'a jechuudha. It can be considered as a path along which a small positive charge would move if you let it move freely along the path. Egaa akkamitti bakka buusuu dandeenya jechuudha. Daandiidha jechuudha. Daandii chaarjiin yaalii xiqqaan yookiin immoo chaarjiin poozitiivaa yaalii xiqqaan irra deemuu danda'u. Yoo isin akka deemu taasistan yookiin immoo humni wayii irratti dalagaa akka deemu osoo taasiftanii daandiin irra deemuu danda'u suni maal jedhama jechuudha?
electric field line jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti chaarjii pozitiivii yoo qaban yoo ilaaltan chaarjii plus lamatu jira. Chaarjiin kun bifa kanaan iddoo tokko taa'uu hin danda'an jechuudha. Na chaarjiin pozitiivii kun humna irratti dalageessuun akka asii dhiibamu taasisa jechuudha. Chaarjiin negatiivaa jiru kun immoo yeroo naannoo kana ga'u maal godha ni harkisa jechuudha. Kanaafuu daandii akkamii hordofa jechuudha? Daandii paraboolaa fakkaatu daandii kana hordofa jechuudha akkuma argitan jechuudha. Daandichis maal ta'a jechuudha bifa kana. Kanaafuu sararoonni dirree elektiriikii chaarjii pozitiivii irraa ni ba'u, chaarjii negatiivaatti immoo ni gadu yookiin immoo xumurri isaanii achi ta'a jechuudha. Egaa sararoota kanaan maal jennaani? Sararoota dirree elektiriikii jennaani jechuudha. Sararoota dirree elektiriikii jechuun sararoota yaadaa maal bakka buutuuf nu fayyadan dirree elektirikii bakka buutuuf yookiin immoo fakkii isaanii kaasuuf nu gargaaranidha jechuudha. Electric field lines were first introduced by Michael Faraday. Egaa sararoonni dirree elektirikii kun jalqaba eenyuun jechuudha kan bira ga'aman yookiin kan beeksifaman nama Michael Faraday jedhamu fiizistii beekamaadha jechuudha. So fakkeenya isaaniiti jechuudha. Sararoonni kunneen kan electric field lines from positive charge look like this one isa kana fakkaatu jechuudha. Kan negative irraa maddan immoo isa kana fakkaatu jechuudha. Kanaafuu sararoonni dirree elektirikii kun chaarjii pozitiivii irraa gara alaatti bahu jechuudha. Xiyyi gara alaatti agarsiisa. Chaarjii negatiivii immoo gara chaarjii sanaatti yookiin immoo gara keessoo chaarjii sanaatti agarsiisa jechuudha. You can test whether a space has an electric field by bringing a small positive charge into the space. Egaa naannoo tokko keessa dirreen elektirikii jiraachuu maaliin adda baasuu dandeessu jechuudha? Chaarjii yaalii itti dhiyeessuudhaan jechuudha. Chaarjii yaalii itti dhiyeessuudhaan. Yoo chaarjiin yaalii suni humna ekspiriyaansi godhe yookiin humna harkifamu yookiin immoo humna dhiibamu yoo ekspiriyaansi godhe naannoo sana dirreen elektirikii jiraachuu nutti agarsiisa jechuudha. Yoo immoo dirreen elektirikii hin jiru ta'ee chaarjii sana irratti humna dalagaa homaa hin arginu jechuudha. Chaarjii yaalii sana hin dhiibamus hin harkifamus jechuudha. For this reason the small charge is called a test charge. It tests for the existence of electric fields. Egaa chaarjii baay'ee xiqqaa ta'e kanaan chaarjii yaalii jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif jiraachuu dirree elektirikii kan itti adda baasnu waan ta'eef jechuudha. A test charge is a positive electric charge whose charge is so small that it does not significantly disturb the charges that create the electric field. Egaa test charge yookiin immoo chaarjii yaalii kan jennuun kun chaarjii baay'ee xiqqaa ta'e pozitiiva kan ta'edha jechuudha. Pozitiiva kan ta'e electric charge maal gochuuf qo'achuuf yookiin immoo detect gochuuf kan nu fayyadu garuu hammi isaa baay'ee xiqqaadha waan ta'eef dhiibbaa guddaa chaarjoota sana irratti yookiin immoo dirree uumamuu irratti kan hin fidnedha jechuudha. Okay, properties of electric field lines. Maloota sararoota dirree elektirikii ilaaluu dandeenya jechuudha. First, the field lines never intersect or cross each other. Egaa sararoonni dirree elektirikii gonkumaa waliin tuqanis waliin qaxxaamuranis jechuudha. So bifa kanaan chaarjii pozitiivii irraa bifa kanaan bahu, negatiivatti immoo bifa kanaan seenu garuu gonkumaa waliin qaxxaamuranii yookiin immoo waliin tuqanii jechuudha. The field lines are perpendicular to the surface of the charge. Egaa iddoo itti ka'an yookiin immoo sarfeesii chaarjii sana irra iddoo ka'an sanatti yeroo hunda maal uumu jechuudha? Perpendicularii uumu yookiin immoo qofa sirrii uumu jechuudha. The magnitude of the charge and the number of field lines are proportional to each other. Egaa hammi chaarjii fi baay'inni sararoota dirree elektirikii hariiroo kallattii waliin qabaatu jechuudha. Qaamni sarara dirree elektirikii hedduu qabu tokko chaarjii hedduu qabaa jechuudha. Kan muraasa qabu immoo akkasuma chaarjii muraasa qabaa jechuudha. Field lines originate at positive charge and terminate at a negative charge. Egaa sararoonni dirree elektirikii kun eessarraa ka'u jechuudha? Chaarjii pozitiivarraa ka'u jechuudha. Eessatti immoo xumuramu yookiin immoo ga'umsi isaanii eessadha jechuudha? Negative charge dha jechuudha. Gama biraatiin immoo chaarjii pozitiivii keessaa ni ba'u, chaarjii pozitiivatti immoo ni galu jechuudha. The lines of force bend together when particles with unlike charges attract each other. Egaa humni sararoota kanarra jiru maal jedha jechuudha? Yoo chaarjonni faallaa ta'an wal harkisu yookiin immoo walitti qabatu jechuudha. Kun bifa kanaan maal uumu jechuudha? Sarara tokko uumu jechuudha. Chaarjii pozitiivii irra ba'eet bifa kanaan bend together kallattii tokkotti dacha'u jechuudha. Yoommoo kan wal fakkaatan ta'e bifa kanaan the lines bend apart when particles with like charges repel each other. Egaa sararoonni kunniin immoo maal ta'u jechuudha? Walirraa dacha'u. So chaarjoonni kun
wal fakkaataadha waan ta'eef humni isaan gidduutti uumamu humna dhiibuuti sararoonni walirraa dacha'u jechuudha. The other is electric field strength. The electric field strength at any point in space is equal to the force per unit charge exerted on a positive test charge. Egaa cimna dirree elektirikii kan jennuun immoo hiramaa humnaa chaarjiidhaan jechuudha. Hiramaa humnaa chaarjiidhaan kan maal godhu humna maal irratti dalagaa'e humna chaarjii yaal irratti dalagaa'e jechuudha. Humna chaarjii yaal irratti dalagaa'e baay'ina chaarjii nuu kennameetiin yookiin immoo qabxii chaarjii nuu kennameetiin yoo hirre maal arganna jechuudha. Electric field strength arganna jechuudha. Egaa symbolically electric field is equals to force divided by the given charge. Electric field strength is a vector. Egaa cimina dirree elektirikii maalidha jechuudha. Vector quantity dha jechuudha. Hammaa fi kallattii isaatiin ibsama jechuudha. If Q is positive or if the given charge is positive, the electric field has the same direction as the force acting on the charge. Egaa chargii nuu kenname sun chargii positive yoo ta'e kallattiin cimina dirree elektirikii keenya kallattii humna dalageeffameetiin maal ta'a wal fakkaataa ta'a jechuudha. If Q is negative, the direction of electric field strength is opposite to that of the force F. Egaa yommuu chaarjiin nuu kenname sun chaarjii negatiivaa taate kallattiin cimina dirree elektirikii keenya kallattii humna dalageeffameetiin faallaa taati jechuudha. The SI unit of electric field is Newton per Coulomb. Yookiin wal ta'an electric field strength immoo Newton per Coulomb dha jechuudha. Okay, let's see the electric field strength due to a point charge. Egaa chaarjii tuqaa tokkorra jiru tokkoon yookiin immoo chaarjii tuqaa tokkootiin electric fieldiin dalageeffamu yookiin immoo electric field strength dalageeffamu maal akka ta'u kan ilaalu ta'a jechuudha. This test charge Q naught exerts force on the charges that produce the field. So it may change the configuration of the charges. Egaa chaarjii yaali tokko chaarjii fiildii uume tokkotti yoo dhiyeessine maal godha jechuudha humna irratti dalageessa jechuudha. Humna irratti dalageessa. Then humni suni haala teessuma chaarjotaa yookiin immoo haala xiyyootaa sana maal gochuu danda'a jijjiiruu danda'a jechuudha. Since the electric field is force per unit charge. Egaa electric field maal jenneerra isa yommuu ilaallu force per unit yookiin immoo humna hiruu chaarjii akka ta'e ilaalleerra jechuudha. We divide the force by the charge. Maaliin irra jechuudha humna maaliif irra chaarjii yaalitiin irra jechuudha. Kanaafuu amma nuyi humna maal irratti dalagaa ilaalaa jirra. Humna maaltu dalageessa ilaalaa jirra jechuudha. Humna chaarjii yaali dalageessa ilaalaa jirra waan ta'eef jechuudha. To obtain the field due to Q at the location of Q naught yookiin immoo chaarjii yaali jechuudha. Egaa kallattii chaarjii yaalii kanarratti fiildii chaarjiin Q biraan qabaatu ilaallaa jechuudha. That is E is equals to F over Q naught yookiin immoo chaarjii yaalii ta'a jechuudha. F jechuun immoo ni beektu seera Columbus irraa K times Q naught times Q over R square over Q naught ta'a jechuudha. Then kana immoo salphistan K Q over R square ta'a jechuudha. Yoo F in keessan isa kana ta'e jechuudha. So E is equals to K times Q over R square gives the field arising due to the charge Q at any location which is at a distance R from Q. Egaa fieldiin kuni maalidha jechuudha. Fiildii chaarjii ta'e chaarjii barbaade Q ta'e irraa distaansii R irratti uumamuu danda'u yookiin immoo jiraachuu danda'u ittiin calculate gochuuf nu fayyada jechuudha. The direction of the field is taken as the direction of the force which is exerted on the positive charge. Egaa kallattiin fiildii kuni kallattii maalitiin fudhatama jechuudha. Kallattii humna maalirratti dalagaa eetiin chaarjii yaalirratti dalagaa eetiin fudhatama jechuudha. Chaarjii yaalitiin dalagaa irratti fudhatama jechuudha. Humna chaarjii yaalii irratti dalagaa eetiin fudhatama jechuudha. Thus electric field is radially outwards from a positive charge and radially in towards a negative point charge. Egaa amma chaarjii yaalii keenya chaarjii positivity waan ta'eef chaarjii pozitivii yoo finne chaarjii yaalii pozitivii kana ni dhiiba waan ta'eef gara alaatti baha jechuudha. Isaan irraa kaanee kaasne jechuudha. Electric field line yoo immoo chaarjii negativii qabaanne chaarjii pozitivii yaalii kana ofitti harkisaa waan ta'eef inward to that negative charge ta'a jechuudha.
Just like the electric force, an electric field also obeys the superposition principle. Egaa akkuma humna elektirikii dirreen elektirikii seera superpositionii yookiin immoo seera guddachuu jechuudha. Guddachuu oo chaarjii lama qabaanne humni keenyas guddaa ta'a, dirreen elektirikii keenyas guddaa ta'a jechuudha. Akkasuma 10 kolombii 20 kolombii akkuma jechaa deemnuun maalidha jechuudha? Dirreen elektirikii keenya cimina dirree elektirikii keenya guddachaatii deema jechuudha. Therefore, the field at a given point due to two or more charges in the vector sum of the fields of individual charges jechuudha. Egaa fiildiin tuqaa tokko irratti nuyi qabaannu chaarjota garaagaraatiin yoo ta'e chaarjii lamaa fi sanaa ol yoo ta'e ida'ama fiildii tokkoon tokko chaarjota barbaaduudhaan kan argamudha jechuudha. Okay, examples mee fakkeenyota ilaala. What are electric field lines? Maal electric field lines kan jennuun jechuudha. First, electric field lines are imaginary lines drawn in such a way that their direction at any point is the same as the direction of the field at that point. Egaa electric field lines kan jennuun sararoota yaadaa kan maalirraa kaafaman kan kallattii dirree elektirikii tuqaa tokko irratti uumamuu danda'uutiin kan kaafamanidha jechuudha. Imaginary lines or curves drawn over empty space regions such that their tangent at each position point in the direction of the electric field triangles at those points. Isuma kana xiqqooshii mala biraatiin ibsa jechuudha. Sararoota yaadaa ta'anii dirree duwwaa keessatti yookiin immoo naannoo chaarjii tokko jiru irratti kan kaafaman tanjentiin isaanii iddoo tanjentii isaanii irratti yeroo hunda kallattii dirree cimina dirree elektirikii kan agarsiisanidha jechuudha. Or the passes along which a small positive test charge would move if you let it move freely along the passes. Egaa isuma sala jenne sana jechuudha. Yoo sarara dirree elektirikii kan jennuun sarara chaarjiin yaalii tokko yoo humni irratti dalageeffame hordofuu danda'udha jechuudha. Okay, question number 2 or example 2. What is the magnitude and the direction of the force exerted on a 3.5 microcoulomb charged by 250 Newton per coulomb electric field that points due east? Egaa kallattii fi hamma humnaa nu gaafate jechuudha. Given in keenya Q is equal to 3.5 microcoulomb or 3.5 times 10 raised to minus 6 coulomb qabna jechuudha. Again, electric field strength is 250 Newton per coulomb. The required one is force. Okay, solution. So E is equal to F over Q. Ishee kana ni beekna jechuudha. So kanarraa kaanee F keenya drive gochuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo forcein immoo maal ta'a jechuudha? Baay'ataa cimina dirree elektirikii fi chaarjii nu kennamee ta'a jechuudha. Which is equals to 250 Newton per coulomb times 3.5 times 10 raised to minus 6 coulomb arganna jechuudha. Then coulomb keenya maal ta'a? Ni badaa jechuudha. Unitiin keenya Newtoniin nu hafa 250 baay'isuu 3.5 meeqa ta'a? 875 times 10 raised to minus 6 Newtonii ta'a jechuudha. Then scientific notation sirriidhaan yommuu barreessinu 8.7 times 10 raised to minus 4 Newton due to ST arganna jechuudha. Chaarjiin nu kenname pozitiividha waan ta'eef kallattiin cimina dirree elektirikii keenyaa fi kallattiin humna keenya maal ta'a jechuudha? Wal fakkaataa ta'a jechuudha. 3. Calculate the magnitude of the electric field 2 meters from a point charge of 5 millicoulomb. 5 millicoulomb. Okay, make nama keenya habaafannu. We have distance 2 meter, Q is equals to 5 millicoulomb, which means 5 times 10 raised to minus 3 coulomb, and we have K 9 times 10 raised to 9 Newton meter square per coulomb square, which is electrostatic constant. Then bifa kanaani jechuudha. Chaarjii kana qabna. Egaa chaarjiin kun tuqaa kanarratti dirree inni qabaachuu danda'u barbaaduuf deemna jechuudha. Required is equals to E solution is equals to K cube over R square akka ta'e ni beektu jechuudha. Maalirraa akka dhufe jala ilaaltaniitu jechuudha. E is equals to F over Q kan jedhu sanarraa chaarjii yaalii xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan jechuudha. Sanaan booda K is equals to Q naught times Q over R square kan jedhu sanarraa akka argan ni yaadattu jechuudha. So kana lakkoofsa qabdan bakka buusudha jechuudha. 9 times 10 raised to 9 Newton meter square per coulomb square times 5 times 10 raised to minus 3 coulomb over 2 meter square. Then 45 times 10 raised to 9 minus 3
egaa asii 10 the power of 9 qabna asii minus 3 qabna yommuu walitti daanu kan arganna yuunitoonni keenya niwutan meetira square kulambiidha over lama kana square yommuu goonu meeqa arganna jechuudha 4 coulomb square per meter square arganna jechuudha. Then 9 baay'isuu 5 45 akka argannu beekamaadha. Yuunitoota keessan asumatti meetira squareedhaan coulombii tokkoon balleessuu dandeessu then niwutanii over coulombiitu nu hafaa jechuudha. Then kana yommuu hirtan 11.25 times 10 raised to 6 newton per coulomb argattu jechuudha. Or 1.125 times 10 raised to 7 newton per coulomb ta'a jechuudha. Jimee dirree elektirikii keenya isa kana ta'a. 4.7 electric circuits amma immoo circuitii elektirikii kan ilaallu ta'a jechuudha. First of all, what is an electric circuit? An electric circuit is a path through which charges can flow. Egaa circuit electricii kan jennuun daandii charging keessa yaa'uu danda'u jechuudha salphaatti. Daandii yookiin immoo sarara elektirikiin keessa yaa'uu danda'u maal jennaani? Electric circuit jennaani jechuudha. Sarara charging keessa yaa'uu danda'u jechuudha. So amma fakkeenyaaf inni kun maalidha jechuudha? Electric circuitidha jechuudha. Wantoota garaagaraa qaba. Balbiin kun ifaa jira. When a wire connects to the terminal of the battery to the light bulb, charges built up on one terminal of the battery have a path to follow to reach the opposite charges on the other terminal. Egaa yommuu shiboon baatiriiwwanii fi terminaaliiwwan baatirii fi balbii keenya bifa kanaan wal qunnamsiisee potential difference yookiin immoo charging fiixee tokko irratti kuufamu ni yaa'a jechuudha. Daandii argata waan ta'eef ni yaa'a. Yaa'insi kun balbiin keenya akka ifu taasisa jechuudha. The charge that flows around the circuit is made up of electrons. Egaa charjoonni yaa'an kun elektiroonota irraa kan uumaman yookiin immoo elektiroonota jechuudha. Elektiroonni kun immoo maal qabu? Chargii negatiiva kan qabanidha. Kan maal godhanidha jechuudha? Niwukilasii atomootaatti yookiin immoo maatarootatti kan marsanidha jechuudha. The charges moving through the wire causes the filament to heat up and then gives light. Egaa charjoonni kun yommuu sarara kana keessa yaa'an filamentiin balbii keenya akka ho'u ta'a jechuudha. Yeroo sana balbiin akka ifa nuu kennu sababa ta'a jechuudha. The bulb, battery, switch and wire are elements of the electric circuit. Qaamolee electric circuit yookiin immoo circuit elektirikii kanneen ta'an balbiidha, baatiriidha, switchidha, waayiriidha jechuudha. Komponoonta isaaniiti jechuudha. Komponentoota isaaniiti jechuudha. Egaa akkuma asirratti ilaaltan amma asii balbii qabna, switchii qabna, waayirii qabna, baatirii qabna. Isaan kun hundi isaanii elementoota yookiin immoo komponentoota circuitii elektirikii jedhamu jechuudha. Schematic diagram for a circuit is sometimes called a circuit diagram. Egaa diagraamiin nuyi waraqaa irratti yookiin immoo barreeffama garaagaraa irratti bakka buusnu maal jedhama jechuudha? A circuit diagram jedhama jechuudha. Egaa amma fakkiiwwan yeroo hunda komponentoota kana bakka buusuu amma ampuuliis kaafnee, baatiriis kaafnee, swiichiis kaafnee hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu mallee circuitii kana bakka buusuu maal jedhama jechuudha? A circuit diagram jedhama jechuudha. Any element or group of elements in a circuit that dissipates energy is called a load. Egaa qaamni circuitii kan energy gosa tokko gara gosa biraatti jijjiiru yookiin immoo kan hamma energy dabalu yookiin hir'isu hundi isaa maal jedhama jechuudha? Load jedhama jechuudha. Load jedhama yookiin immoo ba'aa jedhama jechuudha. Simple circuit consists of a source of potential difference and electrical energy such as a battery and a load like a bulb or group of bulbs. Egaa daandii elektirikii salphaa kan jennuun maal qaba jechuudha? Baatirii kan qabu, balbii kan qabudha jechuudha. Baatirii fi loodii kan qabu inni kun maal jedhama jechuudha? Simple electric circuit jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa kanaan nuyi simple electric circuit jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif baatirii qaba, balbii qaba, loodii tokko qaba. Then switch fi waayiriin keenya resistance isaanii gara zeerootti kan siqeedha yookiin immoo resistance baay'ee xiqqaa ta'e qabu waan ta'eef isaan loodii jechuu ni dandeenya. Inni kun maal jedhama jechuudha? Simple electric circuit jedhama jechuudha. The connecting wire and the switch have negligible resistance. They won't be considered as part of the load. Egaa connecting wire fi switchoonni kunniin resistance isaanii yookiin immoo ittisummaan isaanii baay'ee xiqqaadha waan ta'eef akka loodiitti fudhatamanii jechuudha. Loodiin kanneen akka balbii, ittisoowwanii fi kan kana fakkaatanidha jechuudha. For a simple circuit, a closed path is formed by wires connected to a light bulb and to a battery. Egaa simple circuit kan jennu kuni
daandii cufaadha jechuudha. Daandii cufaa shiboowwan maaliif maal walitti qunnamsiisan baatirii fi balbii walitti qunnamsiisanidha jechuudha. As long as there is a closed path for electrons to follow, electrons can flow in a circuit. Egaa hamma daandiin cufaa ta'etti yookiin immoo sararri daandii elektiriikii kun hamma wal qabataa ta'etti elektiroononni maalidha jechuudha? Ni yaa'u jechuudha. Ni yaa'u jechuudha. They move away from the negative battery terminal and toward the positive terminal. Egaa elektiroononni kun terminaalii kamirraa kamitti yaa'u jechuudha? Terminaalii negatiivii baatirii irraa gara pozitiivatti yaa'u jechuudha. So qabatamaan elektiroononni terminaalii negatiivii irraa ba'anii gara terminaalii pozitiivatti yaa'u jechuudha itti fufiinsaan. Thus, electric charge flows in the circuit as long as none of the wires, including the glowing filament wire in the light bulb, is disconnected or broken. Egaa hamma daandiin kun jirutti elektiroonni kunneen itti fufiinsaan yaa'u, balbiin kunis itti fufiinsaan ifaa jechuudha. Hamma daandiin kun adda hin cinnetti. Even filamentiin balbii keessa jirtullee hamma hin cinne yookiin immoo hin cabnetti jechuudha. Such a circuit is called a closed circuit. Egaa circuitiin akkanaa kun closed circuit yookiin immoo complete circuit jechuu ni dandeenya jechuudha. Yoo argitan kun switchiin keenya wal tuqeera gama gamanaan, ampuuliin keenya ifaa jira. This is a closed circuit. If the circuit is broken anywhere or the switch is turned off, the charge stops flowing and the bulb does not glow. Egaa circuitiin keenya iddoo ta'etti yoo adda cite yookiin immoo yoo switchiin keenya cufame balbiin ifuu ni dhaabdi jechuudha. Balbiin ifuu ni dhaabdi. Balbiin ifuu dhaabdi jechuun chaarjoonni yaa'insa isaanii dhaabanii jiru jechuudha. Thus, without a complete path, there is no charge flow and therefore no current. Egaa yoo daandiin kun guutuu hin taane yookiin immoo daandiin kun adda cite yaa'insi chaarjotaa hin jiru. Yaa'insi chaarjotaa hin jiru jechuun immoo karantiin hin jiru jechuudha. This situation is an open circuit. Egaa situationin kun yookiin immoo haalli kun open circuit jennaan jechuudha. Kun yoo argitan amma switchiin keenya banameera, ampuuliin keenya maal hin taane ifaa hin jiru jechuudha. Kun maalidha jechuudha? Open circuit jedhama jechuudha. So principally kanaan mana keenya keessatti ibsaa yoo barbaanne ni ibsanna, yoo barbaanne immoo maal goona ni dhaamsina jechuudha. In an open circuit, the current would be zero and the bulb would not light up. Egaa circuit banaa keessatti karantiin maalidha? Zero ta'a jechuudha. Balbiin keenya immoo is now in ifu jechuudha. Okay, why do we learn about electric circuit? Maalif baranna? Why circuit electric kana maalin faayidaan isaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti inni qabu kan jedhu ilaalla jechuudha. Electric circuits are incorporated into our lives in many different ways. Egaa circuitiin elektirikii malloota garaagaraatiin jireenya keenya guyyaa guyyaatiin wal qabatu jechuudha. They are used in nearly every type of items that uses electricity from a fan to a lamp. Egaa electric circuit wantoota elektirikii fayyadaman yookiin immoo gargaaramuudhaan hojjetan hunda keessatti itti fayyadamna. Bilbiloota keenya irraa jalqabne, ampuulii mana keenya keessatti ibsanu jalqabne, istoofii garagaraa mana keenya keessatti tajaajilamnu irraa jalqabne. Wantoonni kun hundi maal of keessaa qabu jechuudha? Circuit elektirikii of keessaa qabu jechuudha. Kanaafuu wantoota kana sirnaan itti fayyadamuuf yookiin immoo yoo hojii dhaaban deebisnee sirreeffachuuf waa'ee circuit elektirikii sirriitti qo'achuun yookiin beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. A physical circuit is a electric circuit you create with real components. It consists of battery, wire, switch and load. Physical circuit kan jennu maalidha jechuudha? Circuit elektirikii isa sirriidha, komponentoota sirriitiin isin uumtanidha jechuudha. Fakkeenyaaf mana keessan keessatti yoo ibsaa connect godhatanii ibsattan, yoo baatirii tiriikaa yoo halkaniif yoo irraa hojjettan, yoo istoofii garagaraa itti fayyadamtan suni maalidha jechuudha? That's a physical circuit or a real circuit. A circuit diagram is drawing which uses symbols to represent the different components in the physical circuit. Egaa circuit diagram kan jennuun immoo mallattooleedhaan kan bakka buusnudha jechuudha. Waa'ee circuit yeroo qo'annu kitaabota garagaraa irratti yommuu barreessinu kan itti fayyadamnu circuit diagramiidha jechuudha. Kanaafuu bakka bu'eedhaan komponentoota kana tokkoon tokkoon isaanii warreen amma dubbanne ampuulees simboolii mataa isaatiin bakka buusnaa, switchii simboolii mataa isaatiin bakka buusnaa, voltmeetira, ameetira simboolii garagaraatiin bakka buusnaa jechuudha. So let's see some components of electrical circuits. Egaa elementoota yookiin immoo komponentoota circuit elektirikii muraasa isaanii immoo haa ilaallu jechuudha. Some common elements or components of electric circuits are light bulbs, batteries, connecting wires, switches, resistors, voltmeters,
ammeters and etc. Egaa hedduu isaanii tarreessuu dandeenya jechuudha. Isaan kun hunduu maalidha jechuudha? Komponentoota sarkiitii elektirikiiti jechuudha. Mee simboolii isaanii fi faayidaa isaanii gaggabaabsinee haa ilaallu. The first one is bulb or lamp. Egaa balbiiwwan yookiin immoo ampuuliiwwan maal akka fakkaatan isinis ni beektu jechuudha. Egaa simbooliin isaa isa kana fakkaata jechuudha. Simbooliin isaa kana fakkaata. What is its usage? It is glowed when charge moves through it jechuudha. Maal ta'a ni ifa jechuudha. Ni ifa jechuudha. Yommuu chargin sarkiitii keessa yaa'u ampuuliin ifuudhaan ifa nuu kenna jechuudha. Baatirii bakka bu'iinsaa kana fakkaata. Gamni dheeraan kun pozitiivii bakka bu'aa, isheen gabaabduun tuni negatiivii bakka buuti. Faayidaan isaa immoo to provide energy for charge to move jechuudha. Egaa chargin akka yaa'uuf energy kan nuu kennu yookiin immoo volteejii keenya kan nuu kennu eenyudha jechuudha? Baatiriidha jechuudha. The other is a switch. Egaa switchin immoo sarara keenya on yookiin immoo off gochuuf nu fayyada jechuudha. Sarara keenya close gochuuf akkasuma open gochuuf nu fayyada jechuudha. Simbooliin isaa isa kana fakkaata jechuudha. Yoo open ta'e bifa kanaan banaadha jechuudha. Gama lama closed yoo ta'e immoo bifa kanaan jechuudha. Allows a circuit to be open or closed jechuudha. Egaa faayidaan isaa maalidha jechuudha? Daandii elektirikii yookiin immoo sarkiitii elektirikii banaa fi cufaa yookiin immoo guutuu taasisuuf kan nu gargaarudha jechuudha. The other is resistor. Resistor amma kun gosa resistoota keessaa isa tokkodha jechuudha. Simboolii lamaan bakka buusuu dandeenya. Tokko simboolii isa kana, inni biraa isa kana jechuudha. Faayidaan isaa maal gochuudha jechuudha? Yaa'insa chaarjii ittisuudha yookiin immoo faallessuudha yookiin gadi buusuudha jechuudha. Amma barbaannoon the other is voltmeter. Egaa voltmeter immoo bakka bu'iinsaa isa kana fakkaata jechuudha. Daandii yookiin immoo sarkiitii diagraamii sarkiitii elektirikii keessatti kanaan bakka buusnaaf faayidaan isaa to measure potential difference or the voltage. Other is ammeter. Ammeter immoo kana fakkaata bakka bu'iinsaa isa kana kan fakkaatudha jechuudha. So faayidaan isaa maal jechuudha? Karentii sarkiitii elektirikii keessa jiru safaruuf nu gargaara jechuudha. The other is connecting wire. Egaa shiboowwan jechuudha. Shiboowwan wal quunnamsiiftuuwwan kun immoo maaliin bakka bu'u jechuudha? Sararumaan bakka bu'u jechuudha. Laayinii kanaan bakka bu'u. Faayidaan isaanii elementoota yookiin immoo komponentoota sarkiitii elektirikii wal quunnamsiisuudha jechuudha. Kanneen akka voltmeetira, ammeetira, resistara, ampuulii kunneen hundi isaanii maaliin wal quunnamu jechuudha? Connecting wireedhaan wal quunnamu jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyeen keenya har'aa kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu chaanaalicha subscribe goone yoo ta'e subscribe gochuun dagatinaa. Yommuu maatii taatan like share gochuun na jajjabeessa. Barattoota Oromiyaa bira akka gahuufis gahee keessan bahadhaa. Viidiyoo itti aanuun amma wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Egaa koomentii naa gochuus hin dagatinaa. Yaada qabdan sinin jaaladha. Yeroo gaarii.